mebo yeka mid-year budget review. Ninchi dem titi and say last November afi etwa mu no and what the main budget no ebetu gwa. So mani nyina akọ mo sika. Mani na ya akọ ho sika. Na wonga wo hwe so aban a ote so. Because kwan a yefa so nya yen sika. Niam a ebekọ akoton wa ma no ne. To ahoro a ebegije. Na bosia ebekọ akope. Ni nyina wo aban nsem. Nti on na eso ba no bebu nkunta a kire yen. Nti baba be kire se meba se na meyeni. Menya sika se projection. Se menya se ya. Me de se bekọ ha me de se na be yi. Niam be wo ho no mo a sikan ye de ye say ye be kan say consumption ye mfanye niema eye recurrent eno da bia e betua hoka my for ketua ye de be hwe you know any beautiful ne de be boa siketua horo eye consumption ena ne ye de be hye mfridwuma ana fe mpuntu dwuma mu nti eno no eye ne ye be kan say capital investment and capital expenditure. Na nyabang ne betu yen anim no. Pemra asese yusu wo yen public financial management. Mra no ho ne se asese abosomo asia echi no. Wo san be kire se nya wo kan se wo pese wo nsaka no. Wo setimi kan ya na. Na akosi. Nya na wo se wo discan be kwakoye no. Wutimi de koye ya na. Wo san wa adwen foforo bi a wo be kire se ansunti se na obefa so anya na ode akoto aso na am se yakane nyina bom asa na tiane ni nchire mu ani na no na finance minister buy no obe kire yen se sika o kan se obekọ akọhwe no ne nsa ntimi anka ni nyina ni o kan se obedi no so we dia ma na bro so na mo san hia sika foforo asa akọ akọ dibio ano no be kire se ene no kresa Andrew yes, but so me that's okay. Ebe ya no actually come me Martin. Enti osan hia sika foforo asan akọ dibio oh na bebrebe na edema woni nyina no ehon nkuntabu ade be kire yen no asa ne ha no kra ye wo nsem bisa bebre odi ne kwan ban so sika ohia asan akọ dibio no about 6.37 billion Ghana cedis. Eno nchiremu no sana me ne kaze odi be kwakoya na mum dodo nara be about 5.1 billion no odi be kwakotuaka na eno nti watoto eye to ahoro so to a ototo so no eye nia wade koto energy sector levy so bamuti sa levy no se ya kan se kohwe na bakwasema eye levy bia abangde down the by say if 50 President Rawlings Abresua kaya bo energy sector ho no wo friend legacy debt just here pekon be here because there be no emma power players no won ho kire won VR ho kire no ECG na ho kire no sa abre no mu no name say because that's for ECG because them say PDS na nyina nti be sa kwa ECG me da sambe wa me nti ECG foka na grid ko foka can be wo ha aban no de bai because of say bia sika sisen kokotu ya wentua subsidy bia we introduce it is any many nyina aboa no na mampan Mahama say there bi sa Canada wa bia bia wokoje sika ne fi wo nyankotua na sika so sankoje bi no be yen free dwuma wonti me fanye nti yen nyimfo ye ya no man ne ka ye kan nyina bom and your friend energy sector levy yen nuanom NPP for sabinum so oh ayamusu ta to ay sabi o ruduhrada to ay nsenhu to nti what two dim of custom say a nuisance tax sa taxi mo bay na nka e twen say mo bay because mo shebo won anyi sanso hu say adwen papa wom ya bo ngaba so won anyi no na nei wasande to foforo asa akwakoto so bio na no ne yebisam say sa to no won de bay dem so ka bi da ho a sa ka ne ko ba ne so free bibi take or pay agreement o kan wa ha kire say na adwen ne say abangde dawo no sign a power purchase agreement bi na no bibi shame of friend take or pay na fain na ngate sa abrofo no kwame no kware nim ni say sa power purchase agreement ya signing nyina ne abangde ne nsa kwhya se nyina no ube won sa component no wom
Esan se kwa me makoto generator. Me nim se Ghana who use light meboa. And also dum so nti me nto generator mfa me free. Na obetua. Me ba also wo kan ya wo so nti no generator no kra no wo nya use biom. Baby am ko check busia no fee no wa mama wo kan pa just are telling. It kwa me se me de ba. So wo so one so me de meje miska. Because of china bi generator simbo ho no me ba be Ghana dia. Enti wo tua ko wan tua ko wo tua wi a e be ye wo dia. And na won ya me de high wo. Me de high wo no nso no. Se man so a se me ko tua baby am ko je busia no fee no. Enti se me so man so. And share ne bi ni wo betua amame. Enya bebre dodo na no na ye work and then energy power purchase agreement. Ebi wo oil a yetu wo Ghana ha. Sankofa field. Nti share ne bi ni say yenya de mfiri be sifam ni etua gas beba. Nti no nhihye be ne ye ho oh ye be fa gas no e de akọ atoabo. Ni akọ process. Nti aso beba mfaso ama Ghana. Ye mfaso ne bi ni so ye betimi de bia generate power. Ye be bia mamamfo nso aso. So okay. Se wantimi ama ho anye hare. Na me start to gas na beba na be kokwa. Me so me discover wram. Ta me tie ne ye pa. Nti wo betua. Opim se metal me ka wie. Na fe ni aka no wa fa ne free. E kasa take or pay agreement a MPP survey certain one tias you sense wonim no obrapa eba sepesika Jeff Ghana ho ntino won twa to nkyere kwame wo se ka beda ho no ai fasa we no ho ne ye 5.1 billion Ghana cedis won kyere say me na mabo ba kudin a kyere say eno no ye den a ye nhihye a ehia because one nya obeka say na mawura ma wo gas na show ma oil ni show me mfa mehim ba obehwa sa sankofa no in na we no investment our the best show manima ama ye GDP akosoro no was over $7 billion direct investment foreign and when am ye GDP ye do so ya call 8 point something and ni nyina ye oil into investment aban ne ye oil and gas sector no and the Ghana ye GDP akosoro na no ho nhihye. And I also going after because what cotil canea bosso, what bra na ancestor what also. Sir. Yes. Come tell you about a car that way. A car MPP a bang. So say, oh, my mental canea bosso that man for gas me cry me by matter. What else can they be? What till canea bosso what bra necessary what also. And niti at the car back. Coffee PURC. Kwame pato ni ti wo kasa meti edi amani meko ho ahenha wo meti akosra na attach no medase eno na ekofa ka bre medase inti pato togwas me money po inti wo kwa na wo bai because wo ni ade ne bi ete se na wakopa busa na de kota aduan adi a wanya adwuma bi amfa nkotu ya ka no eno inti na aban no ese se wo hu se inti wo se economic management Adibu ho a wo ya populism. Man for balls mama. But the chair de kabeba. Legacy debt na yere kona. Ye de ne tax aba. Wasan be tuma na ugina bonta to yampia fa ho no. Wasan de bia be ka ho biom because a subsidy. According to PRC, ni ntimi ntel so. Ba o ma kwa no ye won adwuma nke bia wo tutu ni ye. Sese no wan fa wo sika kotua o. Enyam pipi aban na kwaje busa kwa kotua o. Ghana man kwame ene ye kwa kotua sa kan. Abrewa bi o share krase on wan on so kan ya kra. Because Ghana yaka penetration, nya Ghana ina na kane akọ. What you say? Enti won an kane anko ho ye. Na what se what tete usu enti won wo so won bobo to crazy nguma wan te usu bi no. And no san de ka akoto. Oh, Mr. What the baby I want to be. Won nyina ba betu. Why confused? Come tell you, won nyina ba betu asa kan bi. You see? No. Mamen kasem tro. Mamen kasem tro. Efe committee. Sikana wo say we pay 5.1 billion now they akwakotua. E bi sase na no benya sase kan we. And what the brofu bi ba so friend amortization. E so kwakoje bosia foforo. O san kwakoje bosia foforo. Because two no de benya we so keke nyina bo ma ya ba 400 million. Nje nkan no ba bia. We yifi star 6.37 numa. Kwabe e kakra bi. Na mom ne eko energy sector ne de ye be kwakoje bosia. Yes, a busia bill. Busia being bill. It would do Jabusia one re. Already what Jabusia 80 billion. No, 84. Because according to finance minister, no, near young public debt stock, Aquacuduno, 204.
Mebwa. Into beto 120 billion. It's and then what the 84 billion as our account. What some couple 5 billion bill. I mean, here who has a gun of action administration say. Abange Bosia Bonwaho. And ya Bosia Sabe Nitriano Ehungo. Because Bosia will quackle resi bond. Near Tia coupon rate interest. Confirm said that roba coupon nip and say Merenas win 2 dinis come and out the Bemano. Na near you who don't I in a Yamanoniska. So Jamanoniska Saba. Ye kwa kotua ye ntua mfi Ghana sidim ye bese na manoniska kwa na make what you say it is high exchange rate that bia cedi depreciate against ne foreign partners no and no see a cost of it ni aya kan nyina apo me say obre konti ye boni nyina apo no say kwa me abani mismanage almost every sector of this economy, especially at the energy sector. Ebi na ho esusan ebe kwanga ye fa so senka PDS ECG concession ye be fa so ma mu ada ho na bibia ye peri ni ahwe hu se nipa ye check background who the muscles who ska who wetimi aye because who be inject capital e dey abehye ECG operations mo mobile no na mo so yasesa ne say ene koye family and friends and Nigeria kwame sa cancellation of power purchase agreement who be kai say former energy minister Ejaku ba parliament be kan e kire mu so won cancel 11 agreements 11 ejina so mo mampanya Kufuado call London ako cancel ya cancel na no currency say no ye produce enough no kwani say ye net exporter ye koton bi kwame Ghana ye nya penetration we according to Ejaku so be ka ya e ho no ko fa say ding bi ba be kan parliament say den mu na den nyansa won nyina se won nya nkane aye e nkane asem it penetration no ye nya no ba bi aye what can install capacity ye wa machine generators wo a kan install capacity wo kan nyina bo me ka ho but anya adwuma bi o emu bi ye mining reserve plant President Kufuor Abriso about 80 megawatts e bi ye TAPCO I think 110 megawatts so that's a T3 and TAPCO 20 megawatts and KTPP and also about 220 megawatts. Ni nyina kan install capacity ho. Na make what I say generators sisi wono. Wo kan nyina boma e ka ho bi. Ampani ampa se wabnia wani ahwehwɛ mu ye. Ama ne a wo keken ampa se adwen papa e de insunsan so papa be Ghana. At the background na wo pisi yenya mfiri dwuma. Yenya mfiri dwuma ogame. And net kura no you be your friend West African Power Pool. So what am I saying that? It is all generating in excess. O ton wo me Nigeria, Ghana, now friend then baby ayeshe, Burkina, Togo. It is a ye kase ye pese ye generating ye tonga. Ni ye no man tiase. And they say kwame ne could doom some because ni any reserve plant. Nti pastor koso mo ho kire na echo off. As say yet start to say kania no extract. So we routine maintenance over here. But unya no dodoa we call off all the way to super committee. Na o man penyin de da wa dwen ne say. Say no man penyin print ho kan ya no ntia so kan say make o man penyin Kufuor. So ye net exporter no e yampa adwen mu power na NDC warning. So ne yan target say by 2020 no you bet me generate about 5,000 megawatts. Kwame ade ben ene ho ye na wo bet me ayefo. So make what I say ade bia no emo ye na bo ye fo but ade ne bua e ma ne bo drop nti see my responding to some of the things nti ma me Paul Bo me wie na say one mama nkasa bi o ni am pese Ghana e ye no kwasem a budget ya expose NPP aban afa ho say what means manage man no energy sector no badly kwame e ka wo betwe no ene won adobo no okay my Eric Imrem no for any friend nti na ye say answer sawon ne ma kwanso won koso anya na wo ye ya ene nyina ye jejeje so oye